So let's see what we have discussed in the previous session. So we have seen different image sizes for this virtual machine. You can select the image for this virtual machine. We can have different images here. We can able to select it. This is Windows 10 Pro version. I'm selecting here, and different sizes for this virtual machine. You can able to see all the sizes here. Okay, so then let's select here, then virtual machine name and region. Availability options we have seen, right? So what are the availability options? No infrastructure redundancy required. That means you cannot able to change the configuration when the users came for your application more. That means that particular virtual machine can able to handle 30,000 user requests, let's say. So if the users came to log into that particular application around 40,000, they cannot able to serve those requests if you select this option. Basically, when we'll go for this option, if the users of your application is fixed, okay, so in that scenario, you will select this no infrastructure redundancy option. Then availability zone. So your application will be stored in different virtual machine instances in different zones in a particular region. Okay, so that is availability zone. What is virtual machine scale set? It will automatically increase virtual machine instances when the load is more or traffic is more. That means your the users for your application is more, automatically it will increase. So the users for your applications has been decreased, automatically it will remove the instances. Okay, let's say for the example here is IRCTC application. So the peak hours for the IRCTC application is Tatkal timings, right? So in Tatkal timings, we have more users which will log into your application and try to book the ticket. So at that time, for my application, the traffic is more. That means the users was more. At that time, what it will do, it will automatically increase the virtual machine instance so that the users can able to book the ticket easily. If the users has been decreased, automatically it will remove the virtual machine instances, automatically increase and automatically decrease. Nothing but scale out, that is incremental of your virtual machine instances, and scale in, decrement of your virtual machine instances. These two concepts are very important: scale out and scale in. You have to remember carefully here. Okay, so that is virtual machine scale set. It is also called as VMSS. What is that? What is the keyword? VMSS. Okay, the next one is availability set. There are two components here in availability set. What is it? Fault domain and update domain. What is fault domain here? Fault domain is a concept. The virtual machine instances saved in a particular order, like a rack kind of thing. So, which will share the same power, the same virtual network, the same CPU. All these are common for all the virtual machine instances. Then what will happen if any issue will be happen, like in terms of network outage, or or it can be a power outage, it can be a CPU crash, so your application may not be accessible. Okay, so if you take update domain, your virtual machine instances will save in different fault domains, so that if one fault domain has been crashed or down for some reason, still your application can able to access from another fault domain.
Okay, so that is availability set. Let's see other things. Username in the sense, to connect your virtual machine you have to provide credentials here, that is username and password. So here I am providing vnet01 and password Microsoft@01. You can able to provide whatever you required. Okay, Microsoft@01. So the next one is inbound port rules. We have discussed this yesterday. What is this inbound port rules? Can anyone tell me? What is inbound port rules? Anyone can access the virtual machine. Yeah, but not virtual machine. This is application. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? This is my virtual machine. This is my virtual machine. And inside this VM, I have deployed IRCTC application. Right? So if you want to access the application, what you have to do? If you want to, this port has to be enabled here. So the application can be accessible via HTTP protocol, right? So in HTTP protocol, in which port it will run? 80. It is always the same, right? This is, if you want to access this IRCTC application in this virtual machine, HTTP port has to be enabled. If it is disabled, you cannot able to access the application here, right? Any application you can see, any application. It can be an IRCTC, it can be a Facebook, it can be a Amazon.com, it can be a Flipkart.com. Any application, if you deployed in IRC in a virtual machine, it will work via HTTP protocol. So how can we say that this particular application is working on HTTP protocol? ఎలా చెప్తాం మనం? ఇక్కడ మనం బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేస్తున్నామా? బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేస్తున్నామా? Ctrl+C కొట్టండి. నాట్ ప్యాడ్ ఏమొచ్చింది? HTTPS అంటే HTTPS అంటే సెక్యూర్. HTTP hypertext protocol. HTTP is a, if you want to access an application, it will be, you have to run from HTTP via HTTP protocol. మనకి డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఏమేం పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? HTTP అంటే ఒక వెబ్సైట్ కానీ ఏదైనా అప్లికేషన్ కానీ మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే HTTP పోర్ట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే HTTPS అంటే సెక్యూర్ యువర్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ అండర్ సెక్యూర్ ఎన్విరాన్మెంట్. Let's say if it is a banking applications, right? So any kind of banking applications will run HTTPS. That means it is secure. Any application which is running under HTTPS, in the sense the application is in secure, it will running on the secure way. There are some other applications also which will be running HTTP. ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు? Any doubts here? Okay, so maybe portal.azure.com, this is also HTTPS because it is secure. HTTPS means secure. It is very secure in this sense. So secure HTTPS ఎప్పుడు కూడా 443 పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది. It is by default, it is defined. Okay, HTTP will always run under port 80. HTTPS will always run 443. If your application is HTTPS,
Okay, so that means you have to enable to access by the public, you have to enable 443 port in virtual machine. Okay, వర్చువల్ మెషిన్లో హెచ్టిటిపిఎస్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే 443 పోర్ట్ అనేది అనేబుల్ అయి ఉండాలి. అలాగే హెచ్టిటిపి అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే 80 పోర్ట్ అనేబుల్ అయి ఉండాలి. Okay, we'll see this concept in the next session. Okay, so for what you have to understand, these are the port numbers which you have to remember. HTTP under which port it will run 80. HTTPS under which port it will run 443. RDP, if you are connecting your virtual machine via RDP session, right? So if you want to connect RDP, 3389 port should be enabled in the virtual machine. In the same way, this is RDP port number for Windows operating system. SSH, this is for Linux operating system. If your virtual machine is Windows operating system, if you want to connect that particular virtual machine, it should be enabled 3389 for the in virtual machine, Windows in this virtual machine. If it is Linux operating system which is using virtual machine, SSH 22 port number it should be enabled. This four you have to remember always. Any questions here? Anyone having any questions? Follow అవుతున్నారా? Okay, so this is about port numbers. Then go for the next, this. So here we can have different kinds of this here. What is it? Locally redundant storage. So locally redundant storage in the sense data will be replicated with a single data center. Okay, with a single data center only. So if it is crashed, it cannot be revert back again. So that is concept locally redundant. We have already seen in storage account, right? What is LRS, locally redundant storage? That is the concept of storage account. But here, this is the concept for disk. What is disk here? Disk అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో తీసుకున్నామనుకోండి, సిడి ఇవేంటి? డిస్క్, డిస్క్ అండ్ డ్రైవ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అస్. సో అలాగే ఇక్కడ వర్చువల్ మెషిన్ లోపల మీకు డిస్క్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఓకే, ఎన్క్రిప్షన్ టైప్. Then here we have two different concepts here. You can able to create a new disk, or you can able to attach a disk which is already created. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఒక కొత్త డిస్క్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం వర్చువల్ మెషిన్ లోపల. ఒకటి కొత్తగా డిస్క్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఈ డిస్క్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్న డిస్క్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ డిస్క్ అంటే అజూర్లో ఉన్న డిస్క్, అజూర్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న డిస్క్. ఈ డిస్క్ని వర్చువల్ మెషిన్ లోపల అటాచ్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ డిస్క్ అజూర్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక డిస్క్ క్రియేట్ చేసి ఆ డిస్క్ని మనం వర్చువల్ మెషిన్కి అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ న్యూ డిస్క్. నేమ్ will automatically taken, right? If you need, if you want, you can also take another, provide a different name as well. Okay, and here source type. నీకు కొత్త ఎంటీ డిస్క్ కావాలా, స్టోరేజ్ బ్లాబ్లో ఉన్న డిస్క్ ఏదన్నా అటాచ్ చేయాలా, స్నాప్షాట్. స్నాప్షాట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ లైక్ ఇమేజ్. డిస్క్కి ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వర్చువల్ మెషిన్కి ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్, అలాగే నీకు డిస్క్ కూడా ఒక స్నాప్షాట్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో సెలెక్ట్ దట్. సో ఫర్ నౌ నన్. ఓకే, సో ఎంత సైజ్ కావాలి,
ఎంత సైజ్ కావాలి మీకు. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఫర్ యువర్ డెస్క్. సో ఇట్స్ అగైన్ costly. It is involved in the payment here. Okay, so I don't want much disk, let's say 4 GB. Okay, and then enable shared disk. ఇక్కడ షేర్ డిస్క్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న డిస్క్ ఏంటంటే, లెట్స్ సీ దిస్, సెలెక్ట్ రిమూవ్. సో ఇక్కడ ఇది ఒక డిస్క్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ వర్చువల్ మెషిన్ and this is another virtual machine. What is the concept here? So this disk, it will share this VM and this VM also. If you want to share this particular disk for multiple VMs, then you have to select this option, enable share options. So max shares also you can able to select up to 3. Okay, so for now I don't want this. Let's go and select it. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేమ్ వచ్చింది, సైజ్ వచ్చింది, డిస్క్ టైప్ ప్రీమియం SSD LRS అని వచ్చింది. హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ హియర్ if you want to provide only read only option for that particular disk, or you want to provide read and write option here. You can able to select the option for your disk. Okay, so then there is another option here, advanced. This is advanced. You can select down arrow here. So here you can see use manage disk and select checkbox here. So ikkada use manage disk ante enti? use manage disk ante entante నువ్వు డిస్క్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ డిస్క్ని you have to manage for this disk. You have to manage. You have to manage in the sense, what you have to manage? You have to manage in terms of increase your size of the disk and decrease your size of the disk. That is nothing but scale out your disk and scale in your disk in terms of size of your disk. Scale out ante increase the size of your disk. Scale in ante decrease your size of the disk. So here use manage disk ante entante you have to manage yourself. Okay, if I disable this disk checkbox, what is the option here? Storage account. Okay, you have to provide how to manage this by using. Am I audible for everyone? Can anyone confirm please? Yes, ma'am. Okay, sorry, some issue with this headset. Okay, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు చెక్ బాక్స్ తీసేసామనుకోండి, అంటే అన్మేనేజ్డ్ డిస్క్ అనమాట. అన్మేనేజ్డ్ డిస్క్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ మేనేజ్ చేయరు. ఇట్ విల్ బి మేనేజ్ వయా స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చెప్పుకున్నాం, అవునా? లెట్స్ సీ దట్. ఏం ఆప్షన్ చెప్పుకున్నాం? స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ టైప్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఒకటి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, దట్ ఈస్ జనరల్ పర్పస్ V2 అకౌంట్. ఓకే, దెన్ దేర్ ఈస్ అనదర్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ ప్రీమియం. ప్రీమియం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఏమేమి వచ్చాయి? బ్లాక్ బ్లాబ్స్, ఫైల్ షేర్స్ అండ్ పేజ్ బ్లాబ్స్. మనం ఇక్కడ పేజ్ బ్లాబ్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము?
వర్చువల్ మెషిన్లో యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం, గుర్తుందా? సో మనకి అక్కడ అన్మేనేజ్డ్ డిస్క్ అన్నప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆప్షన్ అడుగుతుంది, రైట్? సో అన్మేనేజ్డ్ ఆప్షన్ ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది పేజ్ బ్లాబ్స్లో స్టోర్ అవుతుంది, ఆ డేటా అనేది. ఓకే, పేజ్ బ్లాబ్స్. When we will use, we will attach the storage account for a virtual machine. That is the concept of page blobs, where we can use this page blob storage account. Okay, then go back to virtual machine again. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇక్కడ అర్థమవుతుందా? వర్చువల్ మెషిన్లో మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు? వయా managed, unmanaged disk. Use managed disk అంటే you have to manage your disk. If you disable this one disk box, that means unmanaged disk will be created. How can you maintain this unmanaged disk? Via storage account. Okay, so you have to create here new storage account with page blobs. సో ఇక్కడ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే పేజ్ బ్లాబ్లో స్టోర్ అవుతుంది. లెట్స్ సే అన్మేనేజ్డ్ ఫర్ నౌ. అర్థమైందా? ఇక్కడ డిస్క్ అనేది, డిస్క్లో మనం డిఫరెంట్ ఒక కొత్తగా డిస్క్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డిస్క్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్. So here virtual network. Okay, here you can able to select the virtual network which is already created. So generally ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. Let's provide here. So okay, click on here networking. So ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది, చూసారా? సో బేసిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ టేక్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్. ఓకే, so you can able to select a new network or you can also select the existing network. సో ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి? సబ్నెట్ ఉంది అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ ఐపీ కాన్సెప్ట్స్ హియర్. సో లెట్స్ సీ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, one minute. Okay, so virtual network. ఇది ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్. సో అసలు వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఎవరైనా చెప్తారా? వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఇట్ విల్ ఆల్సో కాల్డ్ as VNet. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం వర్చువల్ నెట్వర్క్? మనం సెక్యూరిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్లో మనకి ఏం కాన్సెప్ట్ ఉంది? సబ్నెట్ ఓకే, సబ్నెట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది? సమ్ 10.10.10.1. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ యువర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ యువర్ నెట్వర్క్. మనకి వర్చువల్ నెట్వర్క్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏంటి? IPv4. మేబీ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ తెలిసిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉండొచ్చు. ఓకే, వస్తాయి IPv4 అండ్ IPv6 అని డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది ఉంటాయి. IPv4 అంటే ఏంటి?
let's see this. IPv4 address. IPv4 address space. Sorry, let's see address size. That was not showing here how it will be. It is in the form of 32-bit. Let's see this. Just I would like to show you how it will be. IPv4 address size. Okay, anyway. Okay, here you can see here. Okay, IPv4 address. ఎలా ఉంటుంది notation? Some 10.10.172.16.254.1. It is in the form of, it is in this form. Let's see in the same way IPv6 address size. So how it will show? It is in the form of like this 2001:0 dBB like this. Okay, IPv6 ఎలా ఉంటుంది? Some number notation it will be there. And IPv6 like 3456:ABCD:some 10EF:some AS67. So it is in the form of octal format. Okay, this is the format. So ఈ IPv4 అడ్రస్ ఏంటంటే 32-bit version and IPv6 ఏంటంటే 128-bit version. ఓకే, సో ఇవేంటి ఇక్కడ ఐపీవి ఈ నెట్వర్క్లో ఏముంటాయి? సిఐడిఆర్ అంటారు. సిఐడిఆర్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఈ సిఐడిఆర్ బ్లాక్స్ అంటే ఏంటంటే క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రేంజెస్. ఓకే, క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రేంజెస్ అంటారు. సో ఈ క్లాస్ ప్లస్ ఇంటర్ డొమైన్ రేంజెస్లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే IP address ranges will start from 0.0.0 to 255. Okay, so ఈ ranges చెప్తున్నా వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న ranges will start from 0 to 255.255 like this. Okay, సో ఈ అడ్రస్ స్పేస్ లో కూడా అంటే 0 to 255 ఉంటుంది. జనరలీ ఇట్ విల్ ఆల్సో కాల్డ్ as 0 to 255. ఓకే, సో ఇందులో ఈ అడ్రస్ స్పేస్ లో మనకి డిఫరెంట్ సిరీస్ ఉన్నాయి. ఏమేంటి సిరీస్? ఏ సిరీస్ అని, ఏ సిరీస్, ఏ సిరీస్ లో ఏమేమి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రేంజ్ ఉంటుంది? సమ్ 1 to 126 రేంజ్ ఉంటుంది. అండ్ బి సిరీస్లో ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? 127 నుంచి 191 ఉంటుంది రేంజ్ అనేది, ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్. సి సిరీస్లో 192 నుంచి 223 వరకు ఉంటుంది. దెన్ అగైన్ డి సిరీస్లో 224 నుంచి 239 వరకు ఉంటుంది. ఈ సిరీస్లో 239 నుంచి 255 వరకు ఉంటుంది. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు వరల్డ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ ఐపీ అడ్రస్ అనేది
ఈ రేంజెస్లో మాత్రమే ఉంటుంది. The complete IP address range will be in between 0 to 255. These are all the different series of your IP address ranges. సో ఇక్కడ ఏ సిరీస్ ఎక్కడ వాడతాము? ఇక్కడ 1 to 126. ఈ సిరీస్ ఎప్పుడైనా కూడా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ సిరీస్. సో అంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళామనుకోండి, ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఈ సిరీస్ ఉంటుంది, ఐపీ అడ్రస్ అనేది. ఓకే. అండ్ సి సిరీస్ ఏంటంటే నీ పర్సనల్ మెషిన్స్, ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ ఏదైనా నీ పర్సనల్ మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో నీ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అనేది ఈ సి సిరీస్లో ఉంటుంది. 192 223 అనేది. ఆ తర్వాత ఇంకా హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ డి సిరీస్ అనేది హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ రేంజ్కి యూజ్ చేస్తారు. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనకి హైదరాబాద్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ తీసుకుంటే అమెజాన్ అనే పబ్లిక్ క్లౌడ్లో they have created a separate network, private network, that is in the combination of public and private, which can be called as hybrid cloud. ఓకే. సో మీకు ఆఫీస్లో ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఈ ఏ సిరీస్ కావచ్చు, తర్వాత సి సిరీస్ కావచ్చు, ఏదైనా మీకు ఉండొచ్చు. జనరల్గా ఎక్కువ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ ఏవైనా కూడా ఏ సిరీస్లో ఉంటాయి ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్ అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్. సో ఇక్కడ మీరు నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్లో తీసుకుంటే కనుక there is a concept called prefix. ఓకే. సో ప్రిఫిక్స్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నెట్వర్కింగ్లో. అక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మీకు ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ మీరు ఒక వర్చువల్ మెషిన్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనేది డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్? ఇంటిగ్రేషన్స్లో తీసుకుంటే 2n-32. ఎవరైనా నెట్వర్కింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారా మన సెషన్లో? సో దే కెన్ ఏబుల్ టు నెట్వర్కింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? సో దట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫార్మాట్. బట్ you have to understand how this IP addresses has been defined for this particular virtual network and for the subnets. Okay, 2n-32 అంటే ఇక్కడ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అనేది ఎంత ప్రిఫిక్స్లో ఉంటుందంటే 10.1/16. 16 is the prefix. You can call it as prefix. ఈ వర్చువల్ మెషిన్కి 2n-32 అంటే ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ ఈ పర్టికులర్ వర్చువల్ మెషిన్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇక్కడ n అంటే ప్రిఫిక్స్, దట్ మీన్స్ 2n-32 అంటే 216-32 అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 216 వస్తుంది. 216 అంటే ఎంత? ఎవరైనా చెప్తారా? 216 అంటే ఎంత? ఎంత వస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎవరైనా. 216 మనీ 216 అంటే ఎంత? అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అవుతున్నారా? ఎస్ మేడం, అర్థమవుతుంది. ఓకే. 216 అంటే ఎంత అంటే అరౌండ్ మీకు 65,536 వస్తుంది.
అంటే ఏంటి, ఈ పర్టిక్యులర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్కి 65,536 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. క్లియర్? ఓకే. అలాగే ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్కి ఉన్న ప్రిఫిక్స్ ఇది. ఇన్ ద సేమ్ వే దెర్ ఈస్ ఎ సబ్నెట్ ఇన్సైడ్ దిస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఈ సబ్నెట్కి ప్రిఫిక్స్ ఎంత ఉంటుంది? 10.10. some 0.5 we can say this address. సో ప్రిఫిక్స్ ఎంత ఉంటుంది? 24 ఉంటుంది. సో ఈ సబ్నెట్కి ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు? సేమ్ ఫార్ములా, 2^24 మైనస్ 32 అంటే ఎంత? 2^8. 2^8 అంటే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 256 అంటే 256 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది ఈ సబ్నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. 256 మళ్ళీ ఈ సబ్నెట్కి ఒకటి ఉంటుంది అంటే 255. 256 మైనస్ 1 ఎంత? 255. 255 ఐపీ అడ్రసెస్ ఈ సబ్నెట్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, సో ఇక్కడ వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, వీనెట్ అంటున్నాను నేను. సో ఇక్కడ సబ్నెట్, మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, ఈ వీనెట్కి 65,536 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాం. అంటే ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? సమ్ 10.10.10.1 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో అంటే ఏంటి, ఈ 65,536 ఎలా వస్తాయి? సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఐపీ అడ్రసెస్? 10.10.1. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి 10.10.2, 10.10.3, ద నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇలా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి అప్ టు ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? ఈ ఫస్ట్ స్పేస్ ఉంది చూసారా, అది 255 అయ్యే వరకు ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. 10.10.255 till 255. In the same way, the next address space, this address space. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 till up to 255. Again, this one, this address space, 1, 2, 3, 4 till 255, and this address space 1, 2, 3, 4, 5, 6 until 255. So in this way, you can able to get the IP addresses 65,536 అంటున్నాం. సో ఇందులో ఒక సబ్నెట్ ఇందులో మళ్ళీ సబ్నెట్ 1, సబ్నెట్ 2, సబ్నెట్ 3, సబ్నెట్ 4. ఈ సబ్నెట్లో 255 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే, ఇందులో 255 సబ్నెట్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ సబ్నెట్లో 255 సబ్నెట్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈ 255 సబ్నెట్స్లో కూడా మనకి 5 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది రిజర్వ్ అయి ఉంటాయి. ఈ 5 ఐపీ అడ్రసెస్ మైనస్ చేస్తే
5 IP addresses మైనస్ చేస్తే 250 IP addresses అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ ఆల్ ద సబ్నెట్స్. ఈ 5 IP అడ్రసెస్ ఏంటి? ఈ 5 IP అడ్రసెస్ ఏంటంటే మనకి వర్చువల్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్లో ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అని, డైనమిక్ ఐపీ అని, స్టాటిక్ ఐపీ అని, తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐపీ అని డిఫరెంట్ ఐపీస్ ఉంటాయి. ఈ ఐపీస్ అన్నీ కూడా ప్రతి సబ్నెట్కి కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ రిజర్వ్డ్ అనమాట. 5 IP అడ్రస్. ఇట్ కెన్ బి పబ్లిక్ ఐపీ, it can be a private IP in the sense like static or dynamic, static IP and dynamic IP. So all these IPs has been reserved for all the subnets. It's not only for one subnet in the virtual network. It is same for all the subnets. So in this case, we can able to connect 250 IP addresses only for each subnet. Clear? This is the subnets. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు డైనమిక్ ఐపీ ఎప్పుడు వస్తుంది? మీ వర్చువల్ మెషిన్ అనేది రీబూట్ చేశారనుకోండి. డైనమిక్ ఐపీ అన్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ రీస్టార్ట్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్, it will assign a dynamic IP for your virtual machine. Okay, it will take randomly for this address spaces. Okay, whatever you have mentioned. Virtual network lo emuntai subnets untai. Virtual network prefix enti 10.10. Example 10.10.1 by 16. 16 is the range. 2 power 16 minus 32. So this is 265,536 IP addresses you can able to connect for your virtual network. 250 IP addresses you can able to connect your subnet. 5 address spaces are byte, it is reserved. So you can able to connect only 250 IP addresses for a particular subnet. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరూ నెట్వర్క్ తెలిసిన వాళ్ళే ఉండరు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ కాన్సెప్ట్లో, నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్లో? సో దట్ ఈస్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసిక్లో ఏం చేసాం మనం? వర్చువల్ మెషిన్కి ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేసాం. మరి నెట్వర్క్లో కూడా ఇది వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఉన్న ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్, అది వర్చువల్ మెషిన్లో ఉన్న ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్. ఓకే, so here virtual machine is a different resource and virtual network is a different resource. Okay, so here I am enabling a ports for virtual network. Okay, this is here I am enabling here. Then go to management. Here you can able to select boot diagnostics. So what is boot diagnostics in the sense here? When you restart your virtual machine, when the logs will be, where you have to store your logs. You want to store your logs in the storage account or custom storage account, where you want to store this. Okay, that is the concept here. Then identity. Okay, so there is two kinds of identity is there. So this concept we'll see later. Okay, Azure AD, let's leave it. This is RBAC, role-based assignment here. So here I'm providing Azure credentials, right?
not Azure credentials. Username and password we have provided, right, in the basics section. VNet 01 and Microsoft. So if you want to provide the access for your Azure Active Directory account, Azure Active Directory account still we haven't seen. We'll see that concept later. But so far you have to understand this is the concept of role-based access management for Azure Active Directory accounts. Then auto shutdown. So auto shutdown in the sense, if you want to shut down your virtual machine daily in the evening time, some particular scheduled it has been. If you want to shut down your virtual machine because it is not, it is there is no usage for that particular virtual machine in the night times. Okay, so at that time you can able to opt this option. So what will happen? It will automatically shut down your virtual machine. If you schedule at 9 p.m., it will shut down the system, shut down the virtual machine at 9 o'clock. And then you have to start this virtual machine again when you come back. That is manually. But this is automatically, it will shut down your virtual machine. So why it is required? Cost optimization. I don't want to pay the amount because it's not required. I don't want, there is no usage in the night timings. So I will shut down that system. Then whenever I will come back in the morning, I will restart again. So that is the option for auto shutdown. Site recovery. What is site recovery here? Site recovery in the sense, so if any disaster will happen, like natural disasters కావచ్చు, పవర్ అవుటేజ్ కావచ్చు, నెట్వర్క్ డౌన్ కావచ్చు, ఈ సినారియోలో నీ పర్టిక్యులర్ వర్చువల్ మెషిన్ అనేది సెకండరీ రీజియన్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇమీడియట్గా నీ అప్లికేషన్ అనేది సెకండ్ రీజియన్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. That is the option for here. That is called as disaster recovery. Can able to mention here which region you required. Not available target region అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఏ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసాం మనం బేసిక్స్లో? ఈస్ట్ యూఎస్ సెలెక్ట్ చేసాము. ఈస్ట్ యూఎస్లో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు దానికి కరెస్పాండింగ్ పేర్ ఏముంటుంది? జనరల్గా వెస్ట్ యూఎస్ ఉంటుంది. వెస్ట్ యూఎస్ 2 ఇది లేదంటున్నాడు. వెస్ట్ యూఎస్ 3 ఇది కూడా లేదు. West list your subscription virtual machine target region. Okay, maybe this is related to the payment options. When you have the account, this is free trial account, right? Maybe some of the options which may not be available here. Okay, you can able to select different region, you can select, then probably you can able to get it here. So subscription you have to select, recovery services reward, site recovery policy. So within 24 hours, you can able to return your site. Availability options, all these options you have to select. This is the concept of disaster recovery. We can see this option later. Okay. Then advanced. సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు వర్చువల్ మెషిన్ని సెలెక్ట్ చేశారు, వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. సో వర్చువల్ మెషిన్తో పాటుగా మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ హియర్ and then you can select different extensions which you required. You can able to select here. So Azure AD base Windows login and performance diagnostics. Then this will called as
marketplace. You can able to select from here. So there will be called as Microsoft anti-malware. So ఇది ఎందుకంటే anti-malware. ఇది ఎందుకు security కోసం. You can able to select here, then click on next. Just create it. Then you can able to select here. Select an extension to install. So what will happen? It will install this extension at the time of virtual machine creation itself. Okay, so that is extensions. Then followed by tags, followed by create, review and create. So these are all the different options while creating the virtual machine. ఇందులో మెయిన్గా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటి? అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్. ఓకే, అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్, ఇంకా పోర్ట్స్, ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్. ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్ అంటే మీ వర్చువల్ మెషిన్కి వచ్చే ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్, ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్. అవుట్బౌండ్ పోర్ట్స్ అంటే మీ వర్చువల్ మెషిన్ నుంచి వెళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ via outbound ports. That is inbound ports and outbound ports. Inbound rules and outbound rules. ఓకే, ఈ పోర్ట్స్ అనేది మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ యూజ్ మేనేజ్డ్ డిస్. మేనేజ్డ్ డిస్ అంటే మనం యూజర్ మేనేజ్ చేసేది. అన్మేనేజ్డ్ డిస్ అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ ద్వారా మేనేజ్ చేసే డిస్. తర్వాత నెట్వర్కింగ్లో వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, సబ్నెట్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది. వర్చువల్ నెట్వర్క్లో మనం 65,536 ఐపీ అడ్రస్ని ఒక నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక నెట్వర్క్లో మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సో వర్చువల్ నెట్వర్క్ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? 16. సబ్నెట్ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? 24. ఓకే, దెన్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఇక్కడ జస్ట్ బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇవి మనం తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్లో చూస్తాము. ఆటో షట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఇట్. Extension, install your extension and then go to create. So in this way you can able to create your virtual machine. So tomorrow we will see the different blades which is having inside the virtual machines. ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమవుతుందా? ఫాలో అవుతున్నారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? So try to create a virtual machine by using this option which we have been discussed. Multiple options unnai, just try to create by using that options here. Okay, and one more thing, ఎప్పుడైతే రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు కాస్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రిసోర్సెస్ని డిలీట్ చేసేయండి. సో దట్ ద కాస్ట్ విల్ decrease. So ఓకే, సో ఎవరికైనా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో? ఓకే, సో టుమారో విల్ సీ how to connect virtual machine and network security, group rules, and we also develop create a website or install application inside the virtual machine. Tomorrow we'll see these concepts. Okay, so tomorrow it is really important where we can see the application deployment into your virtual machine. Okay, so ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? ఎక్కడైనా ఆగిపోయారా? So try to practice it, then we'll see tomorrow. We'll connect again tomorrow. Let's stop the recording.